Oriflэйм be in 5 to 10 years? Давайте начнем тогда поговорить о том, как будет выглядеть Орифлэйм через 5 до 10 лет. And if you look there at the screen, do you see any different versus who we are today? Если вы посмотрите на экран, вы видите какую-то разницу по сравнению с тем, что у нас сегодня? No, because we will be exactly the same company as we are today. Нет, потому что мы будем такой же компанией, как мы и сегодня. Our mission will be to fulfill dreams. That's why we exist. That's what you are doing every day. Наша миссия останется такой же – это воплощать мечты. Поэтому мы здесь, наша компания. We will still have the vision of becoming the #1 company selling direct. Мы все еще по-прежнему оставим наше видение – это то, что стать косметической компанией номер 1 на рынке прямых продаж. And guys, I have a dream, and I want you to make a commitment with me here. Let's make sure that this vision is soon reality in Russia, okay? И давайте вы мне пообещаете, мы друг другу тоже пообещаем, потому что у меня есть своя мечта, чтобы вот это, то, что на слайде, сбылось скоро в России. Okay? Are you with me? Yes? Good. We have a culture that is amazing. It's based on our 3 values: togetherness, spirit, and passion. У нас есть уникальные ценности в компании. Это единство, дух и страсть. We will continue to work together, respect each other, and have a lot of fun together. Мы будем по-прежнему продолжать вместе работать, веселиться и поддерживать друг друга. We will be entrepreneurs also in a couple of years, have a fantastic can-do spirit and a winning attitude. Мы по-прежнему будем продолжать быть предпринимателями и выигрывать наше место на рынке. And last but not least, we will make sure that our passion, our love for what we are doing are still burning. И мы будем продолжать жить страстью в том, что мы делаем. We are a Swedish company. What does that mean? Мы шведская компания. Что это означает? It means that we are accessible. Это означает, что мы доступны. Meaning that we will continue having a wide assortment of high-quality products accessible to the many. Это означает, что мы будем продолжать быть компанией, у которой широкий ассортимент высококачественных продуктов, которые доступны для многих. Our business opportunity is open for everyone. Наша бизнес-возможности открыты для всех. But also we are taking premium quality and performance and making that accessible to people that can normally not get access to those products. Но мы тоже сделаем так, чтобы продукты, которые очень высокого качества, будут доступны людям, которые в нормальной ситуации не смогли бы их достать. What am I talking about here? О чем я здесь сейчас говорю? Do you have any idea? Novage, for example. This is one example. Olga knew. That's good, Olga. And I just want to take the opportunity to brag a bit about our Novage range while I'm here. Я хочу взять эту возможность дополнительно рассказать и гордиться нашим брендом Novage. Have you heard about a brand called Dior, Lancôme, Chanel? Вы слышали про брендов такие как Lancôme, Dior, Chanel? You know, yeah? Good. You know, we actually tested Ultimate Lift range versus those brands. Вы знаете, что мы тестировали независимым исследованием наш бренд Novage Ultimate Lift. And you know, these brands are 2, 3, 4 times higher price than our brand Ultimate Lift. И эти бренды, про которых я только что вам рассказала, они в 2, в 3, 4 раза дороже, чем наш бренд Ultimate Lift. But Ultimate Lift came at second place closely after Dior. That is cool, guys. That's worth an applause. Наш бренд Ultimate Lift был на 2-м месте, очень близко к Диору по тестированию этого исследования. Так что большое еще раз. This is a story I'm telling
telling you, and you should tell the world. Это рассказ, который я вам сейчас рассказала, я хочу, чтобы вы это рассказывали вашим близким и неблизким. Nature has always been in the heart of Oriflэйм. That was how we started to bring Swedish natural cosmetics to the world. Натуральность это всегда было в нашем бренде близко нам, потому что это шведскость, и натуральность всегда будет с нами. And we will continue being inspired by nature, having natural ingredients, but also strengthen even further our sustainability effort. И мы будем продолжать вдохновляться природой в наших продуктах и быть самыми качественными продуктами на рынке. Progressive. Do you know, if you look at the beauty industry today, there are only 2 brands, companies that have their own research centers. One is L'Oreal. Вы знали, что прогрессивность, что это такое? Вы знали, что сегодня на рынке только есть 2 бренда, у которых есть свой исследовательный центр? Это один из L'Oreal. Which is the other one? Какой второй бренд? Yes. Да. So we are a truly progressive brand that are in the forefront in terms of science. Be proud of that. И это доказывает, что мы реально прогрессивный бренд, который продвигается в науке. We are also trustworthy. What do we mean by that? We are very transparent, we're open, we deliver on what we promise. Мы также надежны, как бренд, да? Мы открыты, мы делаем то, что мы обещаем. We've been here 20 years in Moscow, and next year, as a company, we're celebrating 50 years. Мы были в Москве уже 20 лет, и в следующем году бренд Орифлэйм исправляет 50 лет. Yeah, that's also working well. So the core of Oriflэйм will stay the same, and I hope you all feel and know this by heart. Так что наш бренд и то, что мы всегда были, остается таким же, как он всегда был. But then you might ask, Linda, that's very fun, but you said you were going to talk about the future. Тогда вы, может быть, спрашиваете себя сейчас, ну хорошо, Линда, очень интересно, так зачем вообще-то здесь стоишь и рассказываешь про наше будущее? Because we know the world is changing. We see the digitalization. Потому что мы знаем, что мир меняется, мы видим, что цифровые науки развиваются. We see communities spreading throughout the world. Мы видим, что сообщества тоже развиваются во всем мире. And our consumers are becoming so much more demanding. They don't only want to buy products, they want us to deliver an experience, an enjoyment to them. И наши покупатели и потребители становятся более специфичны, они ищут что-то более интересное, не только продукты, а какой-то еще интерес помимо продуктов. So to stay relevant and offer the most attractive offer also in the future, we need to develop and strengthen our offers. Так что, чтобы продолжать быть релевантным и выиграть на нашем рынке, нам нужно подстроиться под то, что происходит сейчас в мире. We're a beauty brand. So the most important question for us in the future is this. What is beauty today and what will beauty be tomorrow? Мы бренд красоты, так что для нас самый важный вопрос, что такое красота сегодня и что она будет в будущем. You don't know me, guys.